Hi everyone, welcome to Korea Eat Happy. This is OCHIKERON. Today I wanted to show you how to make gummies using a mold I bought at 100yen shop. I know many people who come to Japan go to 100yen shop, so I decided to make this tutorial. I really hope you enjoy this video and I hope you can try it out. I bought this mold at 100yen shop called Can Do. So here are the ingredients. Place unflavored gelatin powder in a mug. Then you need clear juice. Without pulp is better for the nice gummy texture. And a few drops of lemon juice if you like. Then microwave at 500 watts for 30 seconds. Now add sugar and mix well until the sugar melts. Pour the mixture into a silicone mold. This is optional. You can wipe off the white air bubbles on the surface with a paper towel if you don't like them. Now drop the mold to raise the air bubbles. Cool in the fridge for about 30 minutes. Push out the gummies, do not pull because they will tear up. And now it's done! Thanks for watching. I hope you enjoyed this tutorial.はい、じゃあね、ちょっと今おとなしくプレイマットで遊んでるので、その間にいただきたいと思います。これはね、実は妊娠中によく飲んでた結構美味しい50% なんだけどグレープジュースなのでそれで作ってみました。じゃあいただきたいと思います。美味しい。100均で買った方なのに猫ちゃんのねちゃんと顔まで描いてあって、しかもクマちゃんもウサちゃんもみんな顔まで描いてあって、ね、顔までこうプリントできてすっごく可愛いです。なのでね、100均で見つけたらちょっと買ってみてください。猫ちゃんもいただきたいと思います。美味しい。で余ったのでね、大きい型でも作りました。大きいのもいいよね。ちょっとすごくないこれ。いやすごいすごいすごい。どこ行く？すごいね。すごいな。